Царица Суручи сказала Гуру Махараджа: «Дорогой мальчик, ты недостоин сидеть на троне или на коленях царя. Разумеется, ты тоже сын царя, но поскольку ты появился на свет не из моего чрева, ты не вправе сидеть на коленях своего отца». Purport. Queen Suruchi very proudly informed Guru Maharaj that to be the king's son was not the qualification for sitting on the lap or throne of the king. Комментарий. Царица Суручи высокомерно заявила Друге Махараджа, что для того, чтобы сидеть на коленях царя или на царском троне, мало быть просто сыном царя. Rather, this privilege was dependent on one's having taken birth from her womb. Чтобы заслужить это право, нужно появиться на свет из ее чрева. In other words, she indirectly informed Guru Maharaj that although he happened to be born of the king, he was considered an illegitimate son because of his birth from the womb of the other queen. Иными словами, она дала понять Друге Махараджа, что хотя царь и является его отцом, он должен считаться незаконным сыном царя, так как появился на свет из чрева другой царицы. Здесь снова в комментарии Шрилы Прабхупады мы получаем предостережение о гордости. We actually discussed this quite at length yesterday. И на самом деле мы достаточно обширно покрыли этот вопрос уже вчера. But like many subject matters in Krishna consciousness, both the positive and the negative things, we have to analyze these things over and over and over. Но так же, как и многие другие темы, как позитивные, так и негативные, мы можем снова и снова рассказывать и вспоминать, анализировать эту тему. Remember yesterday we quoted Chaitanya Mahaprabhu's warning about pride. Nadana Najana Shrundari. Attraction to material wealth, infatuation with the opposite sex, and prestige, pratishtha. These are obstacles that we have to be aware of. Как помните, вчера мы цитировали стих, в котором Махапрабху предупреждает нас о 3 главных препятствиях, и они таковы. Это привлечение материальными благами или противоположным полом, а также желание почета. They can slow you down. И эти вещи могут затормозить вас. Sometimes they can stop your progress altogether. Иногда они могут вообще остановить ваш прогресс. Just like in track and field, you know that track and field sport. There's an obstacle course. You're running and you have to jump over this barrier and jump over this little body of water and then run around. It's an obstacle course. You have to get to the end. You have to overcome obstacles. It's not just a free path, straight. Some races are, but there's the obstacle course. Как есть такой вид спорта, как полоса препятствий, где человек бежит, но перед ним не просто хорошая дорога, он должен перепрыгнуть через какие-то насыпы или там перепрыгнуть через озеро с водой, и он должен преодолеть все препятствия на своем пути. So we will meet with obstacles on the path back to Braj. И мы обязательно встретимся с препятствиями на пути обратно домой во Врадж. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, there are many thorns and brambles, which means like thorn trees, many thorns and brambles on the path back home to Vrindavan. Бхактисиддханта Сарасвати Такур часто говорил о том, что путь домой обратно во Врадж усыпан колючками. But fortunately, our acharyas, they point them out, so we know what they are and we know how to deal with them when they come. Но, к счастью, предыдущие ачарьи указали нам, каковы эти препятствия и как с ними бороться. Just like in motor racing, they have Formula One and different types of automobile races. The contestants, the participants, are allowed to drive the course a few times before the race, just so they get used to knowing what's ahead, when to slow down, when to speed up, when to take this turn. It's traditional. If there's a race, you get to vroom, vroom, vroom a couple of times, and then there's the final race, and you know what's ahead. Как, например, в гонках, по типу гонки Формула-1, водителям разрешают несколько раз проехать по трассе до основной гонки, для того, чтобы они знали, где нужно замедлить ход, где нужно, наоборот, нажать на газ. И после того, как они сделали это несколько раз, уже начинается основная гонка. So except for Nitya Siddhas, Nitya Siddha means perfected soul, and Nitya means eternal. Except for Nitya Siddhas who come to this world
solely for the purpose of enlightening us in Krishna consciousness, they have no material desire. There's no obstacles on their path. Anyone and everyone else, there's some obstacles, and we should be aware of that, but we don't have to be afraid. И за исключением нити ситх, это вечно освобожденные души, которые приходят в этот мир чисто с целью просветить и помочь остальных, все остальные обязательно встретятся с препятствиями и трудностями, но мы не должны бояться их. If you read Prabhupada's purports, because in his purports it's pregnant with that knowledge, what the obstacle is going to be, and how you deal with it when you come. If you're prepared, there's no fear. Krishna says to Arjuna, armed with knowledge, O Arjuna, stand and fight. Поэтому мы читаем комментарии Шрилы Прабхупады, потому что в них хранится знание о том, что ожидает нас впереди. Если мы будем знать, то у нас не останется страха. Как Кришна говорит в Бхагавад-гите Арджуне, вооруженный знанием, встань и сражайся. One time Prabhupada made a very strong statement. He said, unless my disciples read all my books, they'll fall down. Однажды Шрила Прабхупада сделал смелое заявление. Он сказал, что если ученики мои не прочитают все мои книги, то они обязательно падут. Because within his purports is the knowledge how to extradite ourselves, how to get out of the jungle, the entanglement of material life. And if we follow those instructions, although it's a challenge, anyone can go back home, back to Godhead. Потому что в его книгах, в его комментариях содержится знание о том, как мы можем выбраться из этого мира, как мы можем выпутаться из его сетей, и если мы не будем этого знать, то мы не сможем. So sometimes it's made very simple for us because time is of essence. We don't have such a long time. So in the Gita, Krishna reveals some of the obstacles. He says that lust, anger, and greed are the gateways down to hell. И иногда все показывается нам в упрощенной форме, потому что в Кали-югу у нас не так много времени. Как, например, в Гите Кришна вкратце говорит о главных врагах. Он говорит, вожделение, гнев и зависть — это врата, ведущие в ад. And Lord Chaitanya, the most recent incarnation of Krishna, makes us more focused because he's very well aware of Kali-yuga. So he says, Nadanam, Najanam, Nasundarim. In Kali-yuga, people are attracted to material opulence, they're infatuated. Men are infatuated by women, women are infatuated by men. And perhaps worst of all, there's that desire for honor, the desire to be worshipped. And this is the most insidious one. It actually comes from envy of Krishna. А Господь Чайтанья, это последнее воплощение Кришны, говорит что-то еще более актуальное для нас, потому что Он явился в Кали-югу, и Он знает, какова она. Он говорит о том, что три главных препятствия и склонности людей в этом мире — это привлеченность богатствами, противоположным полом, и самое тонкое и коварное из препятствий — это желание почета или гордости. Our cardinal sin in the spiritual world is we became envious. Why should he be the big fish? I want to be the big fish. И она исходит из зависти, а зависть — это первородный грех, когда мы думаем, почему кто-то должен быть выше меня. This is a central theme to our Krishna conscious philosophy. Everyone knows it, but sometimes it's just good to remind ourselves. We're not the master, we're the servant. God is very great, and we are very small, and being very small, we're subservient to the Supreme, but we shouldn't hesitate in that relationship because it's very sweet. И это основная тема в нашей философии, которую мы обсуждаем снова и снова, и нам нужно напоминать себе о ней, о том, что Господь велик, а мы малы, и наша вечная роль — это роль слуги. И не нужно бояться этого, потому что эти отношения очень сладкие. The disease of the conditioned soul is there in a phrase we have in France, ni maître ni Dieu, no master, no God. No master, no God. No, we want a glorious master. We want a very benevolent, merciful, loving God. And we have that in Krishna consciousness. We have Prabhupada and we have Krishna. We don't mind being servants. We love being servants because it's natural. И основной болезнью в материальном мире является то, что, например, у нас во французском языке есть поговорка, которая означает, что
нету ни господина, ни Бога. Но на самом деле мы хотим, чтобы у нас был господин, самый великодушный господин, и у нас есть Господь, Он самый сладчайший и любящий из всех господ. Поэтому нам нравится быть слугой, потому что это естественно. So this part in this Bhagavatam, this part in this chapter, these verses, there's 3 or 4 verses about pride. В этой части Шримад Бхагаватам 3 или 4 стиха посвящено гордости. Suruchi, the principal queen in the palace, Суручи являлась главной царицей во дворце. considering herself better than the other queens. Она считала себя лучше остальных цариц. She tells, Dhruva that he's not fit to sit on her husband's lap. И она говорит Друве о том, что он недостоин сидеть на коленях царя. And what is her twisted logic? И какова же ее логика? You were not born of my womb, but you were born in the womb of another woman, and I'm better, therefore you can't sit on my husband's lap. Она говорит, ты родился из чрева другой царицы, а я лучшая из цариц, поэтому, раз ты не родился из моего чрева, ты не достоин сидеть на коленях This царя. pride sticks out like a sore thumb. There's that saying, we have it in English, I don't know. Sticks out like a sore thumb. You've got a sore thumb, everybody notices, because your hand's always being used in so many ways. The sore thumb, everyone, oh, he's got a sore thumb. This pride sticks out like a sore thumb. Everyone notices when you're proud. You can fool some of the people some of the time, and all the people some of the time, but you can't fool all the people all the time. Abraham Lincoln. И эта гордость всегда будет видна, как в английском есть поговорка о том, что опухший палец всегда виден, потому что вы делаете что-то, но все замечают, если с вашим пальцем что-то случилось. И поэтому гордость рано или поздно заметит. Вы можете обманывать всех на протяжении какого-то времени, вы можете обманывать кого-то все время, но обманывать всех все время вы не можете. Это Авраам Линкольн сказал. It's not only in spiritual circles, in ISKCON and other Gaudiya movements that we speak against pride and arrogance. Even in material society, they speak against it. It's not a very attractive quality. И не только Гаудии, ISKCON и другие направления говорят о гордости, даже материалисты говорят о ней. In material society, there's that statement: "Pride cometh before a fall." В материальном мире говорят, что гордость предшествует падению. There's also a saying amongst the people of mundane society: "Take care once you reach the top, because there's only one way left to go, and that's down." Также в материальном обществе говорят, что будьте аккуратны, когда вы достигаете вершины, потому что теперь у вас только одна дорога, и это дорога вниз. Be careful once you get to the top. There's only one direction to go, down. So, uvaga, be careful. Будьте аккуратны, достигнув вершины, потому что у вас теперь только одна дорога, и это дорога вниз, падение, поэтому увага, будьте аккуратны. We need people at the top. We need leadership. We need guidance. We need example. It's not saying don't go to the top. We need top. The Bhagavatam says don't become a demigod, don't become a teacher, don't become a father, a parent, a king, unless you can deliver your dependence from the repetition of birth and death. And if you can do that, please become a demigod. Please become the Raj Rishi. Have children. Take the responsibility of being a spiritual master, because we need leadership. We need people to lead us from darkness to light, from ignorance to truth, from the spiritual world to Vaikuntha, to Goloka. И не то, что нам не нужна эта верхушка, нам нужны менеджеры, нам нужны духовные лидеры, наставники, духовные учителя. А в Бхагаватам говорится о том, что вы не можете взять на себя обязанности царя, отца, родителя, мужа, если вы не можете освободить своих подчиненных от повторяющихся рождений и смертей. Поэтому, если вы чувствуете в себе такую возможность, то, пожалуйста, принимайте на себя обязанности, становитесь духовными учителями, становитесь родителями, потому что нам нужны люди, которые приведут нас от тьмы к свету, от незнания к знанию и в конечном итоге приведут нас в духовный мир. Но самое главное качество лидера — это смирение. The people aren't here to serve me.
I'm here to serve the people. Это не то, что люди пришли, чтобы служить мне, я присутствую здесь, чтобы служить им. Like Chanakya Pandit, he was the advisor to one famous king in India, and the king lived in great opulence, and although he got all his ideas and his strategy and his inspiration from Chanakya Pandit lived in a grass hut. He wouldn't live in the palace. He lived in a grass hut. He was a political leader. One of the greatest political leaders of all time is Niti Shastras, still read by leadership in India. But he lived in a grass hut. He was very humble. He was there to not for people to serve him, but he was there to serve the people, meaning that he wanted to guide them in material prosperity, ultimately in spiritual prosperity. Как, например, Чанакья Пандит, который являлся советником царя, и хотя царь и получал все свои стратегии и решения от Чанакьи Пандита, сам Чанакья Пандит жил не во дворце, а рядом с дворцом царя в соломенной хижине. То есть он воспринимал себя как слугу народа, он хотел привести их к материальному процветанию и, что еще более важно, к духовному процветанию. So to put things in proper perspective, there's a definition of pride in the dictionary. И можно даже еще больше уточнить и дать определение гордости из словаря. What are we talking? What is pride? Well, let's go to the dictionary. Educated people, they have references that they depend on. So what is the definition of pride? И обычно образованные люди, они постоянно на что-то ссылаются, поэтому давайте посмотрим, о чем именно мы говорим, посмотрим определение гордости. The Oxford Dictionary, in English is popular, says pride is a feeling or deep pleasure or satisfaction derived from one's own achievements, or in other words, I, me, and mine. И в Оксфордском словаре, который очень популярен за границей, говорится, что гордость – это чувство или глубокое удовлетворение, которое человек чувствует, думая о своих достижениях. Или в других словах, это когда мы думаем о себе и своем. Of course, sometimes pride is there also. The cowherd boys are proud that Krishna is their best friend. That's okay. If pride accelerates our attachment and love for Krishna, there's nothing wrong with it. But generally, in the material world, this is a perverted reflection of the spiritual world. Pride means that all the credit goes to me. In Vrindavan, the cowherd boys are proud of Krishna. When he kills a demon, then all the way back home that afternoon, and even when they're taking supper with their parents, the cowherd boys are just talking, Mom and Dad, you should have seen my friend killed in Nagasura. Balaram, Krishna killed in Nagasura. That kind of pride is okay. И, конечно же, гордость имеет место быть, потому что, например, мальчики-пастушки очень гордятся тем, что Кришна является их другом. Но в материальном мире гордость является искаженным отражением этой духовной гордости. В материальном мире мы думаем, что мы заслужили все свои достояния. А в духовном мире, когда мальчики-пастушки играют с Кришной, они видят, что Кришна убил какого-то демона, то затем всю дорогу домой и весь вечер, и даже за ужином, они просто рассказывают: мама и папа, вы бы только видели, как наши друзья Кришна и Баларама убили Агасуру. Or you ask a disciple, who is your spiritual master? My spiritual master is Niranjana Swami. My spiritual master is Radhanath. My spiritual master is Bhakti Brina Govinda Swami. You say it with pride, but that pride is not for you, that pride is for your ever well-wisher. Или иногда вы спрашиваете у кого-то из преданных, а кто твой духовный учитель? И этот преданный говорит: о Ниранджана Махараджа, Радханат Свами или Бхакти Бринда Говинда Свами. И он очень гордится, но не собой, а своим духовным учителем. But mundane pride and arrogance, it's all I, me, or mine. Even in material society, it's not appreciated. They would say, oh, this person's arrogant, this person's puffed up. Но мирская гордость, она не одобряется даже в материальном мире. Никто не любит гордого человека. Они говорят: вот он зазнался. That person's selfish. Это человек эгоист. Of course, puffed up, that's an ISKCON terminology. Like Prabhupada coined certain phrases, back home, back to Godhead, and like this. So puffed up, I don't think in university lectures or whatever, it's puffed up.
like the frog probably. My well is, but we understand it. It means I, me, and mine. И Прабхупада ввел в нашем исконовском словаре некоторые слова, как, например, вот эта фраза «пахтап», что в буквальном смысле означает «надулся». И Прабхупада любил говорить, что человек вот такой гордый, что он надулся, как лягушка. So much so that in his immortal wisdom of Bhagavad Gita, Krishna also talks about pride. И гордость настолько важна, что даже в вечной мудрости Бхагавад-гиты Кришна также говорит о гордости. Dambo dharpo minascha koda paru shayam evacha anjanam chavi jatasya partha sankadam ashurim, asurim. He says, pride, arrogance, conceit, anger, harshness, and ignorance, these qualities belong to those of demoniac nature, O son of Pritha. Он говорит, гордость, невежество, двуличие, гнев, грубость, все эти качества принадлежат тем, кто обладает демонической природой, о сын Притхи. Oh, pride's not good in material society. Krishna is saying it's a demoniac quality. И гордость, она не принимается даже в материалистическом обществе, потому что Кришна говорит, что это признак демонической природы. But it's particularly bad for devotees. Но особенно она плоха для преданных. It's unbecoming for a devotee who has sadava sadabhushana, tatikshava krunika shurinam sharvadehinam, achata shatavashanta, shadava shadabhushana. The nature of a devotee, sadava sadabhushana. He or her has so many attractive, beautiful, spiritual qualities. Потому что преданный по природе своей обладает множеством прекрасных духовных качеств. So to have pride is like a blemish. Поэтому обладать гордостью это подобно какому-то нарыву. Just like for a girl with a pretty face, right? Everything's there, the beautiful face, the makeup, the lip. But if she gets one dark blemish here, she hides that. She covers it with makeup, or she hides. Or if you're missing a tooth, I was missing a tooth for a while. I got it fixed. I smiled like this. People, oh, Maharaj, what happened to your teeth? I'd give a lecture, and then, how was the class? What happened to your tooth? What? So pride's like that. It's a blemish on the soul. Therefore, it's very serious. Как, например, у красивой девушки появляется какое-то пятно или сыпь на лице, и она пытается ее спрятать, чем-то там замазать и так далее. Или как если у человека нет зуба, потому что у меня у самого не было зуба какое-то время, вот мне его недавно починили. Но я, например, давал лекцию, и после того, как я спрашивала у преданных, а как вам лекция понравилась, они спрашивали меня в ответ, а что у вас с зубом-то случилось? То есть гордость ее всегда будет видна, она подобна яркому недостатку. Pride comes between us and God. Она встает на пути нашему Господу. Just like the clouds today. Who likes those clouds? Maybe the farmers. But the tourists in the Festival of India, we don't like those clouds. They come between us and the sun. Подобно тем тучам, которые нависли над нами сегодня. Я не знаю, кому вообще эти тучи могут нравиться, может только фермерам, но туристам и фестивалю Индии они очень не нравятся, потому что они встают между нами и солнцем. We're chanting Hare Krishna on the bus on the way to Sankirtan, but there's another mantra we're chanting. Rain, rain, go away, come again another day. 108 times. Rain. И мы, конечно же, воспеваем Харе Кришна по пути на Санкиртану, но также есть еще одна мантра, которую мы повторяем 108 раз. Это «Дождик, дождик, уходи, в другой денечек приходи». So in the same way, we want to banish pride from our heart because it comes between us and our eternal divine lover, Krishna. We want to hurry up, hurry up, hurry up. Time is of essence. We don't know when we're going to leave this body. Lolya means we should have this greed for becoming Krishna conscious as quickly as possible. We have to beg for it. Because we don't have it, we have to beg for it. We are beggars. И мы должны скорее выкинуть эту гордость из своего сердца, потому что она стоит на пути между нами и нашим вечным возлюбленным.
Шри Кришной. И мы должны развивать в себе эту лаульям, жадность, поскорее прийти к Нему, потому что мы не знаем, в какой момент мы оставим этот мир и сколько нам всего времени осталось. Поэтому мы должны скорее пытаться вернуться всеми силами. И если у нас нет сил, то мы должны молиться об этом, потому что в конечном итоге мы попрошайки. Because we don't know exactly how to pray, we're students, all of us. We're students, we're aspiring devotees. We learn how to beg for that banishing of pride by studying and repeating the prayers of great devotees like Raghunath Das Goswami. И поскольку мы все еще начинающие преданные и ученики, мы учимся и мы учимся молиться у великих преданных, повторяя их молитвы, как, например, молитва Рагунаты Даса Госвами. One poem or one writing which is very dear to the heart of all Gaudiya Vaishnavas is the Manashiksha by Raghunath Das Goswami. И одно из его произведений очень дорогое сердцам всех вайшнавов, и оно называется Манакшикша. So he talks about pride in his Manashiksha. И в своей Манакшикша он рассказывает о гордости. Pratishtasya drishta svapacha ramani me priti natet. O mind, how can pure divine love appear in my heart as long as the shameless, dog-eating, outcast woman of the desire for prestige and honor are dancing there? Therefore, always remember and serve the immeasurably powerful commanders of the army of Sri Krishna, the beloved devotees of the Lord. They will at once banish this outcast woman of pride and initiate the flow of immaculate Braj Prema within your heart. О ум, как может чистая божественная любовь проявиться в моем сердце, пока там танцует бесстыжая падшая женщина, олицетворяющая желание престижа и почета. Поэтому всегда помни и служи бесконечно могущественным командирам армии Шри Кришны, возлюбленным преданным Господа. Они в одно мгновение выгонят эту бесстыжую женщину, которая олицетворяет гордость, и запустят поток бесконечной враджа премы в твоем сердце. Седьмая шлока. We beg for mercy. What are we capable of? Not much, just barely maintaining our bodies and getting our rounds in and doing some seva. But so this business of cleansing the heart, we have to ask Krishna to do that. Because he's in the heart, he knows our heart, and he's all-powerful. He alone can cleanse our heart of lust, anger, and greed, or attraction to material objects, infatuation with the opposite sex, and the desire for pratishtha. So please, Krishna, you do that. I'm incapable of doing it. Please help me, Krishna. Krishna Kamagi. И мы молимся таким образом, потому что на что мы способны своими собственными силами? Мы еле-еле можем поддержать свое собственное тело, там, вычитать свои 16 кругов. И поэтому мы молимся Господу, потому что Господь является всемогущим, и только Он сможет очистить наше сердце. Оно у нас очень и очень грязное, поэтому мы умоляем Его, пожалуйста, Кришна, своими силами я не смогу очистить свое сердце, помоги мне. In material society, people, have this problem of pride. They recognize that they sometimes go to psychiatrists or life coaches or mentors and help me with my pride. И в материальном обществе люди также иногда замечают свою гордость, и поэтому они идут к каким-то менторам, тренерам и психиатрам. Well, those psychiatrists and life coaches, they give some practical advice. You can also take that advice. И эти психиатры иногда дают практические советы. They'll often say, well, share the credit. Don't take all the credit for yourself. Do you have a good wife? Yes. She's supporting you? We'll give her some credit too. Is your son in the business? Yes, we'll give. Like that. Just share the credit, they'll say. И они обычно советуют вот что. Они говорят, вы же можете быть благодарным и делиться плодами того, что вы сделали. Ваша жена вас поддерживает, будьте благодарны ей, или если ваш сын также участвует в бизнесе, будьте благодарны ему. Or they'll say, to diminish your pride, admit your mistakes. Или для того, чтобы уменьшить гордость, вы должны признавать собственные ошибки. Or they'll say, diminish your pride, be courteous to others.
Или они говорят, чтобы уменьшить гордость, нужно быть вежливым к другим. That's good, but we call that blowing on the boil. Little relief, but you have to take the boil out. So we have to find out what is the root cause of pride. И это, конечно, замечательно, но это подобно тому, что мы будем дуть на фурункул. Фурункул имеет глубокий корень, и его нужно вырывать с корнем. И каков корень гордости? Of course, we mentioned it's envy, but how does that envy manifest in this world? Конечно, мы уже говорили, что этот корень — это зависть, но как зависть проявляется в этом In мире? other words, what are we proud of? Другими словами, чем же мы гордимся? I'm a proud person. What are you proud of? Я горделивый человек, но чем же ты гордишься? It's pretty hard to be proud if you live alone. Очень тяжело гордиться, если ты в одиночестве живешь. So what are we showing off to all the people? What are we proud about? И что же мы показываем остальным людям? Чем мы гордимся? Perfect questions, perfect answers. Совершенные вопросы, совершенные ответы. Our philosophy is so wonderful, it's so deep, it's so profound, that it explains everything material and everything spiritual. All questions are answered. And that question, what are we proud of, it's right there in the Srimad Bhagavatam. Наша философия настолько возвышена, настолько глубока и совершенна, что она отвечает не только на все материальные вопросы, но также и на духовные. И этот вопрос о гордости также отвечается в Шримад Бхагаватам. Comes from the lotus lips of Queen Kunti. И ответ исходит из лотосных уст царицы Кунти. Janmashvara shruta shribir edimana padapumam abhihat abhitatum vai tvam akinchana gocharam. My Lord, your lordship can easily be approached, but only by those who are materially exhausted. One who is on the path of material progress, trying to improve himself with respectable parentage, great opulence, high education, and bodily beauty, cannot approach you with sincere feeling. Она говорит: «Мой господин, к тебе можно легко приблизиться, но только те могут приблизиться к тебе, которые разочаровались в материальной жизни. Те, кто находится на пути материалистического прогресса, которые пытаются достичь влияния благодаря хорошему рождению, великому богатству или образованию, или телесной красоте, не могут обратиться к тебе с искренним чувством». Very often one becomes proud when they're surrounded by great material opulence. And that's why those of you who are Sankirtan devotees, you know, the hardest thing is to approach people who are very well off. No, not interested. Why do I need God? Look at me. But very often it's easier to distribute books, or you get bigger donations from poor people. That's my experience. Isn't it, Chandrasekhar? Sankirtan, we approach poorer people, people less fortunate. They're more inclined to give donations than the big rich people. Because we're puffed up by false pride, by owning all these things. It's a false security to become puffed up. Material opulence can be a source of pride. Люди, которые окружены материальным богатством, обычно начинают гордиться этим. Как преданные, которые занимаются санкиртаной, знают, что на улице сложнее всего подойти и предложить книгу к людям, которые хорошо выглядят и которые состоятельны, потому что обычно они сразу же отнекиваются и говорят, что они не заинтересованы. И бедные люди, люди, которым повезло меньше, обычно дают даже большие пожертвования, потому что они умеют ценить это. Поэтому богатство, оно является причиной гордости, поскольку дает ложное чувство безопасности. Like Queen Suruchi. She's a queen. She has a good birth, she has lots of riches, obviously a high education, bodily beauty, but they trapped her, and she became proud, and she cursed Dhruva Maharaj, a great devotee. Как возьмем, к примеру, царицу Суручи, потому что она обладала и богатством, и определенно хорошим образованием, телесной красотой, и поэтому она попала в ловушку всех этих достояний и, можно сказать, что прокляла великого преданного Друву. So then a devotee may naturally conclude, I'm going to give away everything. I'm not going to have any opulence around me because it's a trap. И преданный может естественным образом прийти к выводу, что ему сейчас нужно все раздать, поскольку это все ловушка.
then how would we spread the movement? We need men, money, capital. You know, we live in opulence, really. So if we do that, how are we going to spread the Sankirtan movement? Но если мы так поступим, то как мы будем распространять движение Санкиртаны, потому что для этого нужны деньги, капитал, люди. So Prabhupada said a knife in the hands of a criminal is very dangerous. But the same knife in the hand of a surgeon is very valuable. Шрила Прабхупада приводил в такой связи пример ножа. Нож в руках убийцы является смертельным оружием, а нож в руках хирурга может помочь человеку выжить. Better to dovetail, which is another word in Krishna consciousness. Better use those things for Krishna service. Don't be attached to them. Use them to serve your beloved Lord. Then you're not entangled. Then you don't have to have yukta vairagya. You can engage everything in Krishna service. Лучше применять это все в служении Господу, в служении распространения сознания Кришны, потому что тогда вы будете практиковать юкта, вайрагию и внутренне будете отречены от всего этого. Prabhupada said, human life doesn't mean we have to live in miserable conditions like cats and dogs. We can have a nice standard, even if your karma is such, you have great opulence, but just use it to serve Krishna. И Шрила Прабхупада говорил, что мы не должны жить как кошки и собаки, поэтому даже если у вас есть какие-то богатства, вы можете просто использовать их для служения Кришне. There's a saying, the servant is entitled to live in the palace of the king, as long as he remembers he's not the king. Есть поговорка, в которой говорится, что слуга может проживать во дворце царя, пока он помнит, что он сам не царь. But perhaps more dangerous than being attached to our material possessions is being attached to our position. Но, конечно же, более опасным, чем привязанность к своим богатствам, является привязанность к своему положению. Like in India, they have that phrase, isn't it, Gubernatron? The in charge. They have these funny sayings. Like we were talking the other day, many years ago in India, they used to, when you talk about to take with your camera to shoot a picture, they call it, could you take a click of me? Did you take any clicks of the program? Click. В Индии они обычно используют какие-то такие потешные слова, как много лет назад, когда ты с ними общался, они говорили, а ты мог бы меня кликнуть, щелкнуть, а что ты не щелкнул на программе, ничего. Anyway, they have that saying to the in charge. Вот есть у них еще такое слово заведующий. I'm the in charge of the go down where we keep all the books. I'm the in charge of the Sankirtan. I'm the in charge of, I'm the temple president. It's like in charge. We all want to be in charge, because if you're in charge, people are listening to you and working for you and serving you. That's fine, but you have to be qualified for leadership, and to become a good leader, you first have to be a good servant. That's the secret. To be a good leader, you have to be a good servant. Being a good servant means you'll be a good leader because your interest will be in the people that you're serving. И вот мы можем говорить, вот я заведую складом с книгами, или я президент храма, я заведую храмом. Но в конечном итоге для того, чтобы быть лидером, нужно быть хорошим слугой, нужно стараться служить всем окружающим, потому что хороший лидер — это всегда тот, кто считает себя слугой окружающим. Pratishta means name and fame. So, yeah, just like you're washing the pots, right? And, you know, they cook some tea or something, you know, so it's easy to clean the pot. But if they were boiling milk and they burned the milk, any pot washer has the experience, you know, if somebody fell asleep in the milk, it's really hard to clean that charred milk on the bottom of the pot. That's pride. Other things we can, you know, Hare Krishna, pride. It's like charred milk on the aluminum pot. What to do? What to do? И пратиштха — это желание почета и имени. И, как, например, те, кто моет кастрюли. Если в кастрюле просто варили чай, то ее можно просто сполоснуть.
Но если кто-то кипятил молоко, уснул и молоко подгорело, то это подгоревшее молоко на дне алюминиевой кастрюли оттереть очень и очень тяжело. Точно так же и в нашем сердце все остальные вещи могут уйти с легкостью, когда мы просто воспеваем Хари Кришна, Чайтанья Марджанам, но гордость и является тем пригоревшим молоком. Well, the good thing, the good news. What's the good news? The good news is that we're never alone in Krishna consciousness. Но хорошая новость заключается в том, что мы в сознании Кришны никогда не одиноки. Unlike the yogis and the jnanis, with all due respect, I love to associate with them because I gain something that I can use in my Krishna consciousness. So, the yogis, Vajra Vegam, Manasakota Vegam, Jiva Vegam, Pushka Vegam, they sit with perfectly controlled mind and senses. Good. The yogis and the jnanis are studying the shastras, and there's so much knowledge relevant to Krishna. But they're alone. They're alone. But in Krishna consciousness, we have Hari, Guru, and Vaishnavas. We're not alone. So that song, I get by with a little help from my friends, the Beatles. It's the beauty of Krishna consciousness. I get by with a little help from my friends. And who's our best friend? Who's our ever-willisher? Ganesha. And Prabhupada. И в отличие от йогов и гьяни, мы никогда не одиноки. И, конечно же, я выражаю им свое почтение, потому что я научился у них многому, что пригодилось мне в сознании Кришны. Но они совершают свои аскезы, они изучают знания, они получают так много знаний, которые помогают им в сознании Кришны. Но в конечном итоге они одиноки. Но мы, как преданные, всегда окружены Хари, Гуру и Вайшнавами. И именно они помогают нам на нашем пути. Это как Битлз спели, что я могу все преодолеть с помощью своих друзей. И в этом красота сознания Кришны. We know Prabhupada's our friend because he signed all his letters, your ever well-wisher. That's an eternal blessing. И мы знаем, что Прабхупада наш лучший друг, потому что он всегда писал в своих письмах, подписывался в конце, ваш вечный благожелатель. You're ever well-wisher. Ever is a way of meaning forever and ever and ever. He's our eternal, He's blessing us. But Krishna is also our well-wisher. He's also our best friend. И Прабхупада подписывался, я ваш вечный благожелатель. И Кришна также является нашим лучшим другом и нашим благожелателем. How do we know? The Bible tells me so. Так говорится в Библии. Jesus loves me, this I know, because the Bible tells me so. Я знаю, что Иисус любит меня, потому что так говорится в Библии. So what's our Bible? You could say Bhagavad Gita. It's our introductory door into Krishna consciousness, and we proceed to the Srimad Bhagavatam and onwards to Chaitanya Charitamrita, which was the favorite book of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. И что же является нашей Библией, которая дает нам первое знание в сознании Кришны? Это Бхагавад-гита, прочитав которую мы сможем перейти к Шримад Бхагаватам, а затем и к Чайтанья Чаритамрите, которая являлась любимой книгой Бхактисиддханты Сарасвати Такура. So where does Krishna say he's our friend? И где Кришна утверждает, что он наш лучший друг? Bhaktanam yugatapasyam sarvaloka maheshwaram shuridam sarvabhutanam jatman mamsanti mrichati. A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material existence. Кришна говорит в Бхагавад-гите, личность, которая находится в полном сознании меня и знает, что я являюсь главной целью всех жертвоприношений и аскез, верховным Господом всех планет и полубогов, а также вечным благожелателем и добродетелем всех живых существ, достигает мира и освобождения от материальных страданий. So we can ask Krishna, he's all-powerful, Ajita, he's unconquerable. You're already there in my heart. Please, I want to be your pure servant. I want to act in such a way that gives pleasure to you, not to me out of pride. Please, Krishna, destroy that pride that's there in my heart. Only you can do it.
Поэтому мы можем обратиться к Кришне. Он аджита, непобедим, и он уже находится в нашем сердце, поэтому мы можем попросить его: «О Господь, пожалуйста, ты находишься в моем сердце, уничтожь эту гордость, без тебя я не справлюсь». And he does. И он это You hear сделает. that saying, the Lord is sometimes strong like a thunderbolt and soft like a rose. Потому что ей говорится, что Господь иногда Он тверд, как молния, и мягок, как лепесток лотоса. In dealing with his devotees, sometimes he uses the thunderbolt, sometimes he touches us on the head with the rose. He knows what's best for us, so we have to be surrendered. He uses the thunderbolt, spasiba. He uses the rose, spasiba, spasiba, spasiba. Either way, his purification. И поэтому Господь иногда, общаясь со своими преданными, Он использует в их отношении молнию, а иногда дотрагивается до их головы цветком. Поэтому Ему лучше знать, и что бы Он ни применил, даже если Он применит в нашем отношении молнию, мы должны быть благодарны Ему. With the help of one of my good friends, Hari Parshad Prabhu, I found a beautiful verse which talks about the thunderbolt and the rose. I didn't know. I saw the phrase, but where's the Sanskrit? Is there a shloka about the thunderbolt and the rose? The thunderbolt and the rose. И с помощью своего хорошего друга Хари Паршата Прабху я смог найти стих, в котором говорится о молнии и о розе, поскольку мы все время слышали о них, но санскрит я так и не знаю. And we found it in the Uttara Rama Charitam of Bhavabhuti. Bhavabhuti was a well-known Vaishnava who wrote poetry a couple centuries ago. И мы нашли этот стих в Уттара Рамачаритам, который написал Бхава-бхути. Это был великий преданный, который жил несколько сотен лет назад. He was writing how both the Lord and his representatives, the spiritual masters, they use the thunderbolt and they use the rose. И он писал о том, как и Господь, и его представители, преданные, используют и молнию, и розу. Brajrad api tato rani viduni kushamad api loko taranam chetamsi kohi vignatum arati. Harder than a thunderbolt, softer than a flower, who in the world can understand the hearts of transcendental souls? Более жесткие, чем они жесткие, они более твердые, чем молния, и они мягче цветка. Кто в этом мире может понять сердца трансцендентных душ? So when does the Lord use the thunderbolt? We talked about Guru Maharaджа Sutta. He had pride. Well, he took a representative of the thunderbolt, a little twig, killed him with the twig. He was very heavy with Guru Maharaджa. И когда же Господь использовал молнию? Мы вчера приводили пример Рамахаршана Суты, когда Господь взял представителя молнии травинку и соломинку убил Рамахаршана. How did the Lord deal with Maharaj Yudhishthira? It's there in the Bhagavatam. My first mercy, Yudhishthira, upon my devotee, is that I take everything away from him so he has no other shelter than me. That's a thunderbolt. Или как Господь поступил с Юдхиштхирой, этот пример приводится в Шримад Бхагаватам. Обращаясь к нему, он говорит: «Мой дорогой Юдхиштхира, когда я хочу оказать особую милость своему преданному, я забираю у него все, чтобы у него не оставалось никакого другого прибежища». Or Ram with Hanuman. Или Рама и Хануман. Hanuman was throwing these big boulders into the ocean to build the bridge to Lanka, and a little spider was there. What are you doing? I'm throwing boulders, you're just kicking sand in. Ram heard that. И когда строили все мост на Ланку, Хануман перекидывал огромные горы и валуны через океан для того, чтобы построить этот мост. Но когда он увидел паучка, который нес песчинки, он посмеялся над ними, Рама это увидел. With the thunderbolt of words, Ram destroyed the pride of Hanuman. И с помощью молниеносных слов Господь Рамачандра уничтожил гордость Ханумана. Hey, Hanuman, he's my devotee. You know, he's doing as best he can. His service is equal to yours. He's a tiny spider. You're a big varana. I accept both services equally. Oh, I'm so sorry. Thunderbolt. Sometimes words hurt more than a sword. И
И Рама, обратившись к Хануману, сказал: знаешь, ваше служение равнозначно, поскольку и ты, и он мои преданные, и вы служите в соответствии со своими возможностями. Поэтому я принимаю ваше служение равнозначно. И иногда слова, вы знаете, могут ранить больнее, чем меч. Just like someone may, dab you and you get the stitches, But sometimes someone can say to you, you look as ugly as a frog. You remember that 20, 30 years later. You can't give up sometimes words. So in defense we say, sticks and stones will break my bones, but words will never hurt me. But it's not true. Words do hurt us. And the words of the Lord are the most powerful. Hanuman, be humble. Yes? И кто-то может, например, вас поранить ножом, вам зашьют рану, и все в порядке, а кто-то может вам сказать: ты такая страшная, как жаба. И вы будете через 20-30 лет до сих пор вспоминать этого человека и переживать по этому поводу. И есть поговорка другая, где говорится, что меня можно избить, но ваши слова меня никогда не обидят. Но это неправда, поскольку слова, они действительно ранят нас, а слова Господа обладают особым могуществом. Поэтому, когда Господь Рамачандра читал Ханумана, тот почувствовал смирение и извинился. Even Krishna was a little heavy on the gopis, his most beloved. He detected a little pride. Of course, it's a pastime. We shouldn't think the gopis have any tinge of material quality, but I'll read from the Krishna book. Даже Кришна в какой-то степени жестко обошелся с гопи, когда он увидел в них небольшую гордость. Конечно, это все произошло для того, чтобы научить нас. Это была лила. Я зачитаю из книги о Кришне. Krishna book, page 253. Это страница 253. Prabhupada says, sometimes when a devotee displays pride, Krishna personally crushes it, as in the beginning of the rasa dance. Прабхупада пишет: иногда, когда преданный проявляет гордость, Кришна самолично уничтожает его так же, как было в начале танца раса. The gopis soon began to feel very proud, thinking themselves to be the most fortunate women in the universe by being favored by the company of Krishna. Lord Krishna, who was known as Keshava, could immediately understand their pride caused by their fortune of enjoying him personally. In order to show them his causeless mercy and to curb their false pride, he immediately disappeared from the scene, exhibiting his opulence and renunciation. Гопи вскоре начали чувствовать гордость, считая себя самыми счастливыми и удачливыми женщинами во Вселенной, которым выпала удача составлять компанию Кришне. Господь Кришна, который также известен как Кешава, немедленно понял, что они загордились своей удачей и тем, что он наслаждается ими лично. И для того, чтобы показать им, проявить свою беспричинную милость, и для того, чтобы уничтожить их ложную гордость, он немедленно исчез из места, в котором они находились, таким образом проявив свое достояние отречения. Sometimes Krishna also uses the rose. Но иногда Кришна использует розу. How does he curb a devotee's pride with the rose? Как Господь уничтожает гордость преданного с помощью розы? Not with a thunderbolt, but with a smile. Не благодаря молнии, а благодаря своей улыбке. In the Gopi Gita, in the Bhagavatam, chapter 31, there's a beautiful verse which shows how Krishna can curb his devotees' pride just by smiling. And you think, oh, you're so beautiful, I surrender to you. I have no pride, I am yours. Tabaivasmi, I am yours. В Гопи Гите, это часть Шримад Бхагаватам, где гопи обращаются к Кришне, они рассказывают о том, как Господь, улыбаясь, может полностью уничтожить гордость преданного, и тогда преданный думает: ты так прекрасен, я принадлежу тебе. O you who destroy the suffering of Braja's people, O hero of all women, your smile shatters the false pride of your devotees. Please, dear friend, accept us as your maidservants and show us your beautiful lotus face. О ты, уничтоживший страдания людей Враджа, о герой всех женщин, твоя улыбка уничтожает ложную гордость твоих преданных. Пожалуйста, дорогой друг, прими нас своими служанками и покажи свое прекрасное лотосное лицо. That's the rose.
Это и есть роза. Prabhupada was like that too. He was hard like a thunderbolt and soft like a rose. И Шрила Прабхупада тоже иногда был тверд как молния или мягок как роза. When some devotee made a grievous mistake, Prabhupada would get very angry. When he was angry, his upper lip would quiver like that. И когда преданные совершали какие-то ошибки, Прабхупада гневался на них, а когда он гневался, его верхняя губа немного подергивалась. One time a disciple had the audacity to come to Prabhupada, I won't mention his name, he's no longer with us. He went to Prabhupada and he said, Prabhupada, I'd like your blessings to take another spiritual master who's more advanced than you. Иногда в какой-то момент у преданного, я не буду говорить его имя, потому что, очевидно, его больше с нами нет, у него хватило наглости подойти к Прабхупаде и сказать: дайте мне свои благословения, чтобы я принял другого духовного учителя, который более продвинут, чем вы. This is in 1971 in India. I need your blessings. I want to take another guru, some Babaji or something. Это произошло в Индии в 1971 году, и он попросил благословения на другого духовного учителя, на Бабаджи. Lips started to quiver. He said, "Yes, I bless you to go to hell." И губа у Прабхупады задрожала, и он сказал: да, я благословляю тебя в ад отправиться. Actually, Prabhupada said one time that he never rejected any of his disciples. На самом деле, Прабхупада однажды сказал, что он никогда не отвергнул ни одного из своих учеников. He was so kind, Он был так добр, so tolerant of us. и он был так терпелив. But some foolish disciples rejected him. So Prabhupada predicted, you could say, that when Guru Avagya, by making offense to one's guru, where does one go? Но некоторые ученики все-таки отвергли Шрилу Прабхупаду, и тогда вот он сказал это предсказание, что человек, совершивший гуру Авагью, который оскорбил своего гуру, отправляется в ад. I remember when Prabhupada would chastise somebody, 2 seconds later he was calm and very loving. Я помню в какие-то разы, когда Прабхупада кого-то отчитывал, он уже через несколько секунд после этого снова был заботливым и любящим, спокойным. Prabhupada could be like a rose also. И Прабхупада может быть и как роза также. When Prabhupada went to India for the first time after preaching in the West, it was 1971. После того, как Прабхупада проповедовал на Западе, он первый раз отправился в Индию в 1971 году. And he took some devotees with him, but when he got to India and saw the potential with his white elephants, dancing white elephants, how that could revitalize Gaudiya culture in India, he asked for more devotees to come from the West. И Шрила Прабхупада, увидев, насколько могущественно появление его танцующих белых слонов, когда он увидел, что это действительно может дать новый толчок развитию Гаудии в Индии, он попросил, чтобы еще больше белых преданных приехало с Запада в Индию. So one new bhakta was in the group. He was very innocent, boyish, small devotee, in his late teens. И один юный преданный пришел, он был очень невинным, наивным и маленьким. He wasn't initiated. Он был не инициирован. But Prabhupada initiated him in a very interesting way. He gave the rose to that disciple. И Прабхупада инициировал его очень особенным, необычным способом, и таким образом проявил себя как It роза. was during Kartik, and Prabhupada was taking the devotees in Parikrama around a temple. I don't know which temple, but around the temple. Prabhupada said one time, when you circumambulate the temple, it's like seeing all the holy places. И вот Шрила Прабхупада повел преданных на парикраму вокруг храма, я не помню вокруг какого именно, но Прабхупада говорил, что парикрама вокруг храма подобно тому, что мы посещаем все святые места. So naturally all the big sannyasis, they're up front with Prabhupada. And this boy is very shy, and he was at the back of the morning walk. И естественным образом все саньяси окружили Прабхупаду, а этот юноша был очень стеснительным и шел где-то сзади. And Prabhupada was talking, as he often did on morning walks, and talking something, and at one point he spoke up, and so Krishna likes sweets, Prabhupada said. And so Krishna likes sweets. И Шрила Прабхупада, как это часто бывало, разговаривал во время этой утренней прогулки, и в какой-то момент он громко сказал: ну вот, Кришна любит сладости. Sannyasi. And the boy in the back, the innocent boy, the young boy, he spoke up. Srila Prabhupada, I like sweets too. И все саньяси закивали, и этот юноша сзади крикнул: Шрила Прабхупада, я тоже сладости люблю. So everyone stopped, turned around and looked at this boy.
И все остановились, и обернулись, и посмотрели на этого You could мальчика. almost see the arrows coming from the eyes of the sannyasis. И вы уже видели, как стрелы летели из глаз саньяси в него. So Prabhupada said, "What is this?" И Прабхупада переспросил, And the что? boy said shyly, "Prabhupada, I like sweets too." Мальчик повторил, Прабхупада, я тоже сладости So люблю. Prabhupada said, "Therefore, your name is Dadi Bhaksha Das, the servant of Krishna, the yogurt eater." Тогда Прабхупада сделал небольшую паузу, а затем сказал, поэтому твое имя будет Дадхи Бхакша Даса. Это слуга Кришны, который ест йогурт. That was Dadi Bhaksha's initiation. Prabhupada, he said, "I have initiated that boy." What? I gave him initiation. Dadi Bhaksha, servant of Krishna who loves he's the yogurt eater. That was the initiation. И так Прабхупада и дал ему инициацию. Он позже сказал, да, я инициировал этого юношу Дадхи Бхакшу, слугу Кришны, который ест йогурт. What's that verse from Hari Bhakti Vilas? Durlabhe sadgurunam cha sakut stangu pastite tadanutsa yada labda sadiksha varasho mahan. If by chance or good fortune one gets a guru, it doesn't matter whether one is in a temple or the forest. If the spiritual master agrees, one should take initiation immediately without waiting for a suitable time and place. Как в Хари Бхакти Виласе говорится, если благодаря случайности или по великой удаче человек может принять гуру, то неважно, где он находится, в лесу или в храме. Если духовный учитель согласен, человек должен принять у него посвящение немедленно, не ожидая подходящего времени или места. So Krishna and Prabhupada and our spiritual masters, they have their ways in dealing with devotees. И у Кришны, и у Прабхупады есть какие-то способы, как они взаимодействуют с преданными. They'll encourage us when we're doing well. Они вдохновляют нас, когда мы хорошо And they will do справляемся. the necessary when we display, improper conduct or we maintain material desires. И они также позаботятся о нас, когда увидят, что мы проявляем неправильное поведение или сохраняем привязанность к материальным вещам. It doesn't mean that we necessarily have to have the personal association with the spiritual master in order to be corrected. Но не нужно ожидать, что нам непременно нужно непосредственное общение с духовным учителем для того, чтобы он нас лично поправил. Our main connection with our Guru is through Shabda Brahma, through transcendental sound, through his lectures and through his instructions. Нашим главным общением с духовным учителем является Шабда Брахман. Это слушание трансцендентного звука его наставлений. And by his example. И также его личный пример. To follow his example. Мы должны следовать его примеру. So if we're listening to the recorded lectures of Shrila Prabhupada and our spiritual master, we'll always find something in the class that the disciple thinks, oh, did he say that for me? Very often that happens after class. Were you talking about me, Guru? No, these are universal truths about the material world and the spiritual world. So when we hear our spiritual master speak, we can become inspired by that, and we can be corrected by that if we're sincere. И поэтому мы можем слушать лекции в записи Шрилы Прабхупады или своего духовного учителя. И каждый раз в лекции найти что-то, что будет важное именно для нас. Иногда преданные подходят ко мне после лекции и спрашивают: Шрила Гурудева, а вы меня в виду имели, когда говорили вот это? Нет, на самом деле это вселенская истина, которая применима ко всем в этом мире. И поэтому мы должны через трансцендентный звук получать общение своего духовного учителя. Or the rose, it's all mercy. И неважно, молния это или роза, это все равно милость. Our spiritual authorities know what is best for us. Наши духовные авторитеты знают, что лучше для нас. They know our hearts. Они знают наши сердца. Brajarapi katorani viduni kushamarapi lokatarnam chaitamshi kohi vikitam bharati, harder than a thunderbolt, softer than a flower. Who in the world can understand the hearts of transcendental souls? Тверже, чем молния, и мягче, чем цветок. Кто в этом мире может понять сердца трансцендентных душ? Гранчара Шримад Бхагаватам ки